Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza mwenna baganda bange banna Uganda buli omu gy'oli okusinziira wonna wogenda okusinziira okuba nti olaba programu eno ku mukutu gwonna gweneeba ekusanzeeko. Twebaza Katonda olw'okuba nti atuwadde ekyengera ky'obulamu. Bangi bannaffe akibaggyeko nga tetusobola kuba nti tugamba nti ekimubaggisizzaako obulamu kuba balina kye baamumye ffe kye twamuwadde, si ffe tumusanyusizza, wabula kusiima kwe n'asalawo atwale gwasazeewo okutwala gwe n'akuleka. Ekikulekesa kwe kuba nti agamba nti teyatonda bantu n'amajini ffenna lwa nsonga ndala okuggyako okumwesinza. N'olwekyo akaseera kakuwaddeyo ke kaseera k'oteekeddwa okuba nti ojjukira n'omanya nti kakwenyagira, kanneenyagire empeera y'okusinza Mukama Katonda ng'omulimu omukulu ogwantonza. Yatuwa ensi tugibeeremu n'atwawula mu bitundu atuwa obukulembeze bwabyo, nga n'ekyatuweesa obukulembeze lwabyo yatuwa ekigambo bwongo nga kye kirina okutuyambako. Nabawaako ekyokulabirako okusinziira Mukama Katonda mu kutonda kwe bwe yali atonda, yatonda bamalayika n'amala n'abagamba nti tutonde omuntu, ekitonde ekirala muntu ekigenda okubeera mu nsi. Bw'akiwa ekitonde muntu, Katonda n'atonda n'ebintu ebirala mu nsi. Agamba bamalayika bajje batuunya. Ne bamugamba nedda, ffe tetusobola kutuuma mannya bintu ggwe by'otonze. Bamalayika ne balemwa. N'agamba Adamu gwe yali atonze ng'omuntu, n'amugamba nti owaaye Adamu, ensi eyo gw'ogenda okugibeeramu era n'ebintu ebyo gw'ogenda okuba nabyo, ogenda kuba mukulembeze waabyo. Ebimu ku byo ojja kubiggyako ebyokulya, ebirala ojja kubiggyako ddagala, ebirala ojja kubyeyambisa mu bulamu bwo obwa bulijjo okusinziira, naye bituuma amannya. Adamu Allah n'amuyamba n'atandika okutuuma ebintu ebyo okusinziira ku mbeera gye, n'abiwa amannya. Ebimu ku ntambula yaabyo, ebirala ku nkaaba, ebirala ku ndabika, ebirala buli kimu n'akituuma okusinziira ku mugaso n'endaba gye yali abirabamu. Kubanga ye yali agenda okuba omukulembeze waabyo, nga mu buli ngeri yonna okubituuma amannya kijja kumuyamba okubyawula. N'akozesa amagezi Katonda ge yamuwa n'abituuma amannya. Allah n'alagira abamalayika bamuvunnamire. Weewava ekyafaayo kya Sitaani eyali malayika okujeema oli gwe bayita Ibiriisi, mwe gwe mulaba. Olwaleero lwaki tugenzeeyo eyo? Nga njagongo Katonda bwe yakuwa gwe ng'omuntu, era obwongo obwo bukuyambe. Nkusaba Rwanda nnyo obwongo bwo gwe wennyini nnyini obeere nnyini bwo obukuze. Era ffe mu People Power okujja kwaffe ekyaliwo ekyokulwanyisa kye twali tumanyi nti kye kigenda okutuyamba bannansi okuva mu bufuzi obw'obumbula n'obuwambe bwe tulimu, twalina kujjayo kyakulwanyisa Katonda kye yatuwa ekiri nakyo, obwongo nga bwe bulina, kubanga tewaliwo kyakulwanyisa kyonna kye baali bafoojinze ne kisinga bwongo. Kubanga kyonna ne bwe kiba kinnamuzisa kajja gussa bussa afe, era eyaguyiiya yakozesa bwongo, ekitegeeza obwongo buba bukyali waggulu. Ne gwe babutuma abukube mu bantu okubukozesa, era bwongo bwe baba bazannyiddeko ne bumulema kukozesa n'asobola obwapulayinga. Ekitegeeza nti bw'oba otegedde nti obwongo kintu kya makulu, obwongo bujja kuyamba nnyo. Era mu eno revolution gye tulimu,
bwa mugaso nnyo naddala obubwo nnyo obutakkiriza muntu mulala kuva eri akumanipulating eyabukozesa nga bwawulira bwe yeetaaga. Tuzze tulaajana n'ekintu ekyo okutuusa essaawa ya leero. Kati njagala olwaleero twetegereze, kubanga Museveni akozesezza bwongo bwaffe lwakuba naye atuuse waatuuse ne kimuzitoowerera. Era essaawa eno okuba nti n'ebye tumanyi nti agenda kubikola abikola, ne bw'okimulaga nti ojja kukikola bwe tugenda kino kyozzaako akimanya, naye n'asigala ng'alina kukikola kubanga obwongo bwe nayo bwatuuka ne bubeera sitaaka. Ekyennaku kiri kimu nti obwongo bwa Museveni bwe buba sitaaka, kubanga ye atambulira ku theory gye yasoma, gye yawandiika oba gye yasetinga nti bwenti bwenna ebintu gundi nja kikola ne kino nkikole ne kino nkikole ne reactinga bwe bati bajja kulowooza bwe bati. Teyalowoozaako nti adiiringa na human factor esobola okukyuka, oba teyabala nti wajja kubaawo mu bantu bano group etagenda kukkiriza kuzannyirwa ku bwongo nga buli lwonoozannya bwoti bagenda kusigala nga bo balaba. Abantu abo mwebali mummwe nga mulina omukisa nti Museveni agenda okubala ekintu akireete akibateekemu nga mmwe mwakiraba dda ne mugamba abamu mukyasisinkana obuzibu oba mulinamu obunafu butono nnyo mu kunoga eddagala ettuufu ebikolwa bya Museveni. Kubanga singa munanoga eddagala ettuufu mugenda kulaba nga tebikyabamenya, bijja kuba tebikyabamenya, because agenda okukireeta ng'okimanyi ng'ekiddirira olina kusirika n'omuleka gye kiggwera oba omanyiiyo gye kigenda okugguka oba otegeerayo. And I think ffenna abasinga obungi awo kati tutuuseewo, naye era tekirina nnyo kutweyibaaza kubanga tukyalina omukululo gw'abalala omunene ogukyagendera ku ebyo Museveni byaseetinga. Olwaleero mpandiise eno Mission 2021 mpandiise omutwe ogugamba nti Museveni agenze aggwamu akoowa obugumiikiriza bumuweddemu eri abakozi be oba eri ttiimu ye gy'azannya nayo katemba ow'okusigala ng'afufumya n'okufuuga abantu Bannayuganda. Era ebikolwa bye mulabako olwaleero byonna ebijja bw'obanga okyali mubali abangi benkugambye abatannategeera abamanyi kyakola naye nga tebannanoga ddagala ttuufu, era oli mu bantu abagamba nti muli surprised ku bye mulaba, mugamba nti kino mbadde sikisuubira, kino kitwewuunyisiza, naye nga abaanoga eddagala ettuufu awo tebakyatunulawo, bagamba bugambi nti kyekiseera kyakyo. Nzijjukira mwezi gwa January omwaka guno gwennyini gwe tulimu nga tuguggulawo mu program eyali ey'okusatu mu mwaka guno nga tutandika. Nali wano ne mbagamba nti omwaka guno gugenda kuba gwa byafaayo nnyo eri banna revolution, naddala bwe munaaba mutegedde, kubanga gugenda ku exposing ebintu bingi nnyo. Lwaki? Museveni omwaka gwe yabbiramu akalulu yali tamanyi kyazzaako, era ng'abaatisa bubaatisa alabe ng'agumalako. Bw'atuuka okugumalako guno omwaka oguzzeeko 2022 Museveni naye ebyokukozesa bimuweddeko ng'alina kweyambisa abantu babadde bamukolera abakolera emabega we, either nga batulimu oba nga bali eri. We ngamba abatulimu, not only people power tyabagirimu, but even those who are camouflaging as opposition against Museveni's regime. There are those that were one day one.
naye nga bakikweka ng'era abantu beerimbika mu mbeera eyo erimbirira abantu okubakwasizaawo obwongo. Nabagamba abo tulina abantu ababadde beefunyirira ku gw'okuba nti be bateekeddwa okutulwanirira nga bo baagaana, era okugamba nti kati ovaayo osituka ogambe nti ogenda kulwana, bagamba nti ozze okutuyingirira mu mulimu gwaffe. Bo beewa omulimu gw'okutulwanirira era ne bagamba nti be bateekeddwa okuba abalwanyi. Kati ffe bwe tusituka ne tugamba naye bannaye ekiseera kyekyo batulwanirira katubayambeko twerwaneko, twafuuka bazibu era twajja kukola mpalana eri abantu abo. Mbasaba bulijjo ekintu kino okukijjukira nti buli lw'otokozesa bwongo bwo ebintu bingi ebikuyitako ng'olowooza olina ekyamakulu ky'okola. Naye baganda baffe bano bazze batubuzaabuza, naffe ne tubawo obwongo ne tugamba nti abantu bano be bakozi be bamanyi okulwana ne Museveni okuggusa ekintu. Twawummula abasinga obungi, era abasinga obungi baakulirayo mu eyo embeera ng'ensonga zino baazeesula bagamba za bannabyabufuzi. Ffe tebitukwatako bya bannabyabufuzi. Nze nabagamba mu January oyo nti Museveni guno omwaka guno nga tunnagumalako agenda kubeera nga abakozi be abasinga obungi abajjeyo beeyerudde, kubanga natunulamu nga byayina okukola nga ye asigaleyo mu mbeera eno ng'abimazeeyo, nga the only alternative is to let these people expose themselves. He exposes them. Bwe kigaana he had to punish them. Kati agaba kaadi ziba 3, nga kaadi esooka kugamba vaayo abantu bakutegeere nti onkolera oba tukolagana mu bigambo ne mu bikolwa, oba si ekyo sala eddiiro ojje omulundi gumu olangirire nkutegeere, abantu bakutegeere. Yaba option ebeera blank. Kati olw'okubanga option kadi ey'okusatu eyo eri blank, buli muntu atunuuli nga ekigenda okuddako takimanyi, wabula buli agitunulako nga maaso zimupresentingira bweziti beppa, atandika kuba bifaananyi. N'akuba ekifaananyi ky'abaali baseka ng'agenda mu mmotoka mu bbaasi y'eruzira, n'akuba ekyabaani, n'akubamu abalala be baziise, n'agamba kankwate ku zino gy'alabako ng'ennyangu gy'akwata. Y'ensonga lwaki mulaba bimulaba essaawa ya leero, the crossovers zonna, and we had talked about these things. Gwe ekyandibadde kitakyakulumya mutwe olwaleero nga gwe ng'olabye obubonero obwo, ti Mao asaze expected that from way back. Nze nabagamba Mao teyajjako nga munnaddipi, and there was no way. Gwe weebuze how many DP members abaali bava mu kitundu ekyo atuuka okuba nti yali so much diehard owa DP asobole n'okubeera ssenkaggale waayo. He started as an NRM cadre ng'ali ku university, NRM cadre from Muchaka. Then ne bamanya butya bwe bayinza okuzimba an eloquent man, someone people would trust. Ngulu nga mwe babateekamu ekigamba nti abantu b'engulu babeera trustworthy. Ne babateekamu ekirala ensigo egamba nti ab'omu Buganda abo bankwe, as if ekigambo nkwe kikoma mu Luganda, mu nnimi endala tekiriiyo. Ensigo
bajja bajyogerako bwogeza okusooka nejjange bameramu naye nze neewuunya nti buli muntu gwengenze embuuza ng'ayogera ekintu ekyo majority of them being baganda nakwamba manya abaganda bankwe omubuuza gwani nakugamba nti nze gundi weddira ki neddira kino oli muganda nti oli wankwe nedda but you've said abaganda tikyogerekawa lwaki gwe ebirala byabitwala ebyobuganda ekyenkwe kiganye same applies kubeewolereza ku kyobuganda people think nti ezimu ku qualifications z'okuba omuganda olina kuba mubi mu looks that is not something that you should okujjako mpozi mwagala gikozesa nga gundi abamu bagyekozesa bewawe confidence n'agamba consolation kanjeweera okwo lwaki kuba mwagala pride y'obuganda naye ate ndabikayo tekkaatiriza noganda kati ndi muganda others come out nonga oyo kundabikayo bwafaanana mutateekwa kuba mugundi guys muteekeddwa kukula mu bwongo uwe muganda is go back and read the history of Uganda, its formation, when it started, how it started, and how it expanded to the present day Uganda or Buganda you're seeing. Mulekera okulowooza nti buli anaavangayo wa nnyindo ngazi ne gwe baanyiga obubi ajja kwekwasa ekyo nti ndi muganda. No guys, muzuukuke. So Museveni capitalizes on that. Nagamba mumanyi bana abantu nja kusobola okubafuga mu mbeera eno. He brings him out. Ne bamuleeta ne bamuyingiza mu kibiina kya DP. Yatandikira mu UID n'avaayo. UID yajeyambisa kufuna bwa gold president e Makerere. N'atambulirawo abantu ne baga tufunye n'omwana ayogera bulungi. Ate teriyo kintu kisinga kukuba abantu banna Uganda nga kuddira eyo gye bayita inferiority complex ebaleetera okulowooza nti buli muntu ayogera oluzungu olungi aba mugezi. Twatandika na kwenyoomanga ng'abantu aboogera oluzungu olungi be tutya. Gundi adipetinga nnyo mu luzungu. Ayogera nnyo oluzungu olungi. Mumutya mangu ne mumuwa obukulembeze ne bw'aba talina qualities za mukulembeze. Kubanga omuntu atali mwenkanya omukulembeze atali beera mukulembeze wa kintu kyonna. Naye ekyo mukibuukako ne mugendera ku eloquence na luzungu luyitiridde. Then abantu ne bagenda beesiga Mao ne bamusembeza. Museveni ali mabegenda amusindiikiriza ne ssente n'emmundu because abamanyi ebyafaayo bya DP eyo. Ebintu byonna Mao byazzenga ayimiriramu. It has always been the police pushing, coming emabega wa Mao ng'asindiikiriza abalimu omulamwa ogwakanira ensonga za DP. Era bw'atyo wazaayimirirawo. Kyewuunyisa era kikuba ensonyi okuba nti mmwe abali wano abagoberera ebyafaayo mutunuulira ebintu bino birya bubonero obulala. Weebuuze, if it was a DP, lwaki obwenganya poliisi ezenga ebunoonyeza DP nga only ng'ebeera ku sayidi ya Mao kwokka? Mao has never been wrong despite opposition from all other members of the DP party. Naye era ne musigala ng'ekyo kimuganyo kitegeera. Emivuyo gyonna egizze gibeerangawo nga Mao alina engeri gy'akikola. Ntibagamba bannange is there mukayanira bwereere. Right now mutandise okomyawo videos z'abantu be yavuluganga n'ebigambo bye yayogeranga nga ye kati yennyini ye gwe bikolako. Naye mulowooza nti abadde takimanyi nti ebintu ng'ebyo mugenda bipulinga back mu bireete. The cards put in front of him left him no choice. Yasooka n'alondako ey'okuvuma abantu nti kangende envume noopu wakiri neesigamekaawo. Agenda olaba nga ebivumo by'alina tebikyakola. He had got expired yennyini ng'omuntu. Mu bivumo lwaki? Yabikozesa luli nga tannatuuka kuba na makulu nga people ate najja. N'avuma bannambuuze, n'avuma abalala, n'avuma abaani, yazenga ajereegerera abazenga bakyuka bonna. Ekitegeeza bwe yeewe emyaka ebiri okukuba noopu
ngalowooza nti gigenda muwa allowance Museveni ajja musonyirayo guno omwaka yali amanya agubaliddeko ajja kuvuma then n'ebbiri 23 bamuwa obuweerero ngalowooza wanaayiyiza ekiddako Museveni agenza okulaba nti naye yennyini 23 alabanga atamutuuka n'agamba sebo mmawo ebyo tebikyakola kubanga nebyowavuma abantu tebabiwadde budde. And that is what I told you nti bwe muba mwagala okulaba abantu ba Museveni bano ne Museveni tali patient nabo, just ignore what they are doing. Mubade mugenda kulaba kati ku bantu abagwa, mubade mugenda kulaba ku bantu abayingira amakomera, mugenda kulaba ku bantu abafa abalwala ebyo birwadde blood clot simanyani ani. We even need numbers z'abalwadde ba COVID because obuyabi bukyabijazemu okulinnya. So mubadde mugenda kulaba ku bantu abo naye fenga abantu abaagala okwenunula tukyayina obuzibu bw'obutamanya kiki kyakugoberera kiki kyakuleka ne tukyesonyiwa. Abo abasajja ngaabo yandigambye ntandise okubalumba nagamba nza oli toyinza kungamba ngenda kuvumira emyaka 2 nentandika okwanukula nga n'omwezi tegunnatandika. Omwezi tegunnaggwako ogambye ogenda kunvumira emyaka 2 nze nga ntandika okwanukula. Lwaki sikuwa omukisa n'otambulako n'endaba gy'okikomya? If I was to engage Mau nga bwe yali yeewadde nanditandise nga wayiseewo omwaka gumu n'ekitundu maybe they forging sense mu byengenda okumugamba okusinziira ku byaba ayogera. Naye ffe tetwewa budde. Ekizibu kyaki? Bwongo bwaffe. Ekizibu kya bwongo tetwewa budde. Twewe obudde tutandika tunulira abantu bano. But we are the same people who are always providing alternatives to these people. Guys, what tutandika okwelkamingako ku bintu ebisinga nga bizze. Some of them are blessings. Some things are blessings to us. Someone wakes up n'avaayo musonko gy'abadde yeekwese. Kati mutandise okufiiringa sorry bannange ekibiina kya DP kati Mawa akikoze atya. Gwe DP ekwatirako wa? Since when? Okuba nti gwali mu revolution onoonya kwenunula obwongo bwo bulowooza ku DP Mawa agireseewo. Mawa agitunze eri Museveni bufiirwa ki? Gwe baba tebannakutunda gwe ofiirwa ki? Oba gwe bakutunda gw'oli kyamagozi. Nagamba kiringa ngawo nagamba mumukera ku machane mugamba nti revolution bagitunda bagiguza Museveni. Museveni kujjako nga naye okujjako nga naye ali out of his mind. Mukera ku machane nagamba nti revolution njiguze ku gundi. Who owns it besides you? If he has not come into a deal with you, abaguze ki? Then yompeo. And it is what Museveni is feeling now. And pushing all his agents to work or to come out in the public. Bakole ebyo ebigenda okubalaga mmwe nti agundi ono bulijjo tumulabira wano naye mukozi wa Museveni. Then you start appealing. Tukwegayiridde kino titeekeddwa kikola mulekerawo kyogerako gundi otandise muli mu ntalo mukola mutya. People are getting exposed because the pressure is so much. Ate ekyo nakibagamba mu January nti guno omwaka gugenda okugwerako abakozi ba Museveni nga gwe twasima enkuba egenda kujja namuti kwegwa etwawulamu buli muntu asigale ku sayidi ye. Lwakuba ebintu bino tubyogera mwe mulowooza nti ebyokujajjatta bye tuteekeddwa okutambulirako. Knowledge is very, very funny in one way or another. You can choose to derail yourself and shun away from it. But being factual, the truth will always remain the truth. You can rotate everything, but you will always come back and find it. Kati amazima bwe gakeeranga ne gajja, it is up to you. Go weeyonoona obudde bwo, weetooloole, weemoole, weekole etya, ogenda kukomawo mu mali bw'okusange.
very many people have been coming to me. Nga tetukulaba wandize nobaako kyoyogera, wandize nobaako kyoyogera. I told them, there are many things that are happening. Nayenga, the time I spoke about them, you seemed not to understand. Like I always say, tuba tuwogera wano, okwogera n'abantu ababeera babajjanjabuza, babacamukiriza, abavuma, abakola batya, abajeregerera, abasiniikirira amannyo, and everything mukitwaliramu eyo embeera. When someone comes out okujja okubabuulira ensonga nga z'amakulu, you will not get time etegeera bintu ebyo, but only to see you in comments. Oli kyajja atuuke ku video muve mu ntalo z'otannalabako, z'otannawulira naye, because you set your olinganga kakatuni bye baakawandiikira kanyenya bunyeenya mumwa, maloboozi gava walala. Gwe oliwo okuwandiika buwandiisi, muve mu ntalo tonnalusisinkana naye, because you set like that. Obwongo bwo buzingamiza, tobuwadde budde, you only wait for someone to thank you. Mwebali kulwana ntalo nga siriiwo. Gwe, is it what you came for? Dayo weebuze gwe ng'omuntu kuno ku social media wanonako ki? Oh, mu struggle. Are you in the struggle for a person? You mean you don't have reasons as to why you joined? Only to sentence edi timu gundi mbera timu gundi. Obwongo bwo bubeerawo ate weewunye. Nze kyensinga n'okutya nti ebintu ebisinga abantu babibagamba n'osigalawo ng'oli azze n'akikugamba. Someone told you, and it is because I watched it. Oli n'akugamba nti propaganda is someone comes n'ayiye ekintu n'akikugamba n'akukwatiramu obwongo. Like I said, oli akwata obwongo depending on your emotions, is a hate ne love. Ekirala kye batabongererako is the ignorance about their motives. Kubanga gwe tomanya bigendererwa byabwe, nakwata obwongo nosigala ng'okwo buli ddakiika. If I'm here to ask people, this question is also going to cause havoc. Fenna twagala Kabaka because that is what we want and that is factual. But if I'm to ask, twagala Kabaka ajjanjabwe nga twagala awone, oba Kabaka ajjanjabibwe yafuuse slogan nga n'atategeera kyeyogera, because ojja nakusanga omuzungu nga naye ajogera Kabaka ajjanjabwe naye nga totegedde kyetegeeza. Do we want it and do we intend it? If we are, then we have to come back to our senses and remember that we've ever seen him flown to Germany. I don't think he went there for a tour. If he did, and he's a human being, nga ddala sincere kikitegeeza alina amagezi okyasobola okuddamu okitayipinge ng'ogalina. Sijja kubulaminga kubanga siga mpaka ekintu ky'okuba n'amagezi tekiri compulsory. Si buli omuntu alina, naye bw'obanga okakasa nti kyoliko, nze nsaba abalinamu amagezi ekyo mukyawukaneko. Lwaki? Kubanga if we wanted Kabaka kutandika treatment, by the way, n'obulwadde obumuluma tetunnabumanya, tetubumanyi oba bwetaaga kujjanjabirwa bbanga ki, oba eddagala limirira mu bbanga ki, but we saw him being flown. If you forgot that, then lwaki mwali muyomba ne Winnie Dolo ebyaliwo ng'olanya afudde? Who did he mention? Gwe baatwala, gwagamba gwe baatwala yiji yayita presidential jet. Naye tubeera program doli n'akuvugisa ekintu. Kati njagala kulaga ebintu bino bye tukola oba bye narratives ebiriwo, Museveni yasetinga atya bye narratives bino era bimuyambe bitya. He knew that when he starts that, mujja kuvaamu ensigo egenda okumera
that respecting obwakabaka bwa Buganda. Mwatandikira ku bantu ng'abantu balowooza mukoma ku bantu. Individuals, you pull out Katikkiro, you come out n'ojjayo ne Kabaka, then n'okwata kati Nnaabagereka, because those are the very people mukwatako okusingira ddala. The three names ze musinga okola. Naye ng'ate yakimanya nti ezo mpaji ezisinga okubeera respected mu bwakabaka bwammwe. Ayagala mumuyambeko mu kuba obwakabaka bwammwe mu disrespecting. Era agenti be bwe batyo batambula. Recently someone came up n'angamba ekintu nenneewuunya n'okuteka n'abantu mu abagoberera ne mbatya obwongo bwammwe neeyongera okubatya obwongo bwammwe. A person claiming to be era nze bwennatiiro nze nagamba Katonda namutya bwe yaba alaga amaanyi ng'akola obwongo bw'omuntu. Someone saying is a pro-monarchist, njagala nnyo obwakabaka. Then it comes out with a statement nga mwe bagamba abataliimu wadde akategeera. Mwe bagamba nga mulinga abataliimu wadde akategeera n'abagamba nti eno Muhoozi project yetambula, eno balaninga Ssemakokiro project. Oyo abattabangako Muganda mu magezi wadde akatono gwe ne bwali kutiisa n'ebigambo ebifaanana bitya. Lwaki? The information someone uses is there for public consumption. Bw'oba oyagala kubisoma bitegeera naawe otandika obinnyonnyola nga bw'abinnyonnyola. Books are there. Ekyo tekimufuula, and their statements omuntu z'akozesa ne zijjayo true character ye n'omutima gwe kiki kye guli. You cannot tell me nti omuntu w'Omuganda alina amagezi osobola okuyita omulangira alinze Ngoma project. Tulina ne Ssemakokiro project eraninga wali kitegeeza tabangako Muganda tamanyi na lwaki Omuganda afuuka ne Kabaka lwaki abeera Kabaka n'omulangira alinze Ngoma abeera atya. You can't call him a project. Buba buutta. And people following it babira kulini bakubenga babula yogedde because the agents of Museveni meant to disrespect the kingdom so that etuuka nammwe abalala abagoberera mu ngoberere y'awattuuyo okuba nti osobola ofuna gatsi ezibuyisa mu kamwa. Omukyalo ono agamba nti n'ava nayo neyennyonnyolako nayogedde kubanga obusungu bunuma mujja mu bisaaka te mujja mu bidongo olw'okubanga Kabaka ali eri. That is not what it means. You became gwe bakuyingira mu bwongo n'otandika okukozesebwa okusobola okuvaayo obwongo bwo bukuyamba nti wenna disrespectinga Nnaabagereka kubanga ndaga obusungu bungi nnyonnyize nnyo nkoze ntya. My dear, as you're doing that kubanga bwobwo bwe busobozi bwo, this one else avuddeyo yeewaddeyo ye asitukidde mu Kabaka yennyini. Before you knew, another person went and but that one noise obutamunenya kubanga madness ekyuse levels zikyuse. Yavuddeyo ng'abagamba ng'omuzimu gwa Kabaka we gumutumye Kabaka Muteesa gumutumye eri mutabani we. You start abusing the Kabaka like that. One thing I want to warn you people against is that Mukama wammwe abatuma ebintu bino, and he is very much aware anti revolution ino tegenda kudda mabega, tugenda kuwangula at whatever cost, tugenda kuwangula. Kyokka mmwe mugenda kusigalawo bwe munaaba muyambiddwa ne musigalawo. I told you the only person that is going to survive justice after the revolution must fight and die before the revolution wins. Mumbere yonna gy'olimu eggwanga lyonna lyogenda okuba ng'osinziddemu, or else mukimanye nti the revolution might end, and most of you that have been saying mulwana, you might end up finding genuine refugee statuses mu mawanga gye munaaba muli. Mugenda kunoonya asayira mu mwagala temwagala bwe munaaba nga temwegendereza. Tulwana kwenunula. I want to assure you, and today my message goes direct to Museveni, because most of you mubongo bwamwe tennatuuka kutereeramu, because Museveni can manipulate you, and I'm sending it to Museveni direct. Agitegeere. Then kufuna busamambiro. Mutegeere nti kino kye mukola tewaliwo kye tutamanyi. You think you've got leverage on people. Some have got statuses zitajja kubajjayo kujja kubanganga kubaddamu. Like the president is not going to come out. Hajaba anokule. He won't.
But I want you to remember that there is a group of people that is sober as predicted by Haji Chanjo. Time came from Museveni when there is a group of people that cannot be compromised, cannot be intimidated, cannot be bought. And this, so for you comrades, namwe abalala abakyamanga manga nga muli eyo ne muba muli mu mbeera yonna gye mulimu yonna yonna. I want you to know that none of us is going to come out without an accountability. We must be answerable and accountable on our actions and words after the revolution. Ekyo muteekeddwa okukimanya. Bwe muba nga tebannakibateera ku mmeeza, ekyo mukimanyi. I want to assure you nti Museveni tugenda kumugyako, tugenda kumuwangula, tugenda kwenonola. We shall fight hard because he wanted to make sure institutions zino zigwa. Afuniramu emirundi ebiri. Institutions are weakened. Nga bwe mulaba eza surviving kubanga Buganda okusurviving okutuuka wano is because Buganda eri mu myoyo gy'abantu, obwongo yayingira mu myoyo gy'abantu, eri mu bwongo bwabwe, and that is how it survived. So right now okukuba Buganda bagikuba psychologically, babakuba mmwe bennyini bye baagala okukuba bagitujje mu mitima, which is not going to come. Lwaki? Abamu muffe twagifuna kuviira ddala ku bantu betusinga okwesiga. Abantu abo nga tebaliiwo to come back and revert what they taught us. Tetuli ng'enzige. Ekyo kyenja okubagamba, tetuli ng'enzigenzi abalowooza nti tugenda gisomera ku social media nga bano abeefuddeyo okuvaayo okwefuula abagyogerera nti bagitegeera. I just want to assure you, mutunula mwogera bye mwogera, mukola bye mukola, we are noting everything down. Wallahi billahi tallahi tugenda kwenonula, and you will be answerable, or else mugenda kunoonya asylum. Buganda Lwazi, as we always say, terugenda genda. Buganda Lwazi, obwakabaka bwa Buganda bwakafugibwa bakabaka 36 koona aliko. You know why? Tetulina abe yali awummudde nti munne najja nga bwali. Abali babaddewo n'atuuzibwa ng'omulala wali ng'ali mu buwaŋŋanguzi. Naye bonna amala kugenda bwakisa omukono ne tusaako omulala. Ekitegeeza nti Buganda tegenda kuvaawo. And if you thought nti kigenda kukukolera Museveni by getting agents to undermine the kingship, weerimba, you can undermine the individuals. And the individuals have got expiry dates. That has no doubt. What can't go is the institution. And it will cleanse itself the moment you're out of power. Agents should be rest assured that the time is coming. That very time is coming. And it's not far from now. That is why over pushing kati okuvaayo buli omu yeeyatulire. Mukimanye bumanya. We have no time for you. We have to first finish your boss. Bwe tunaamumaliriza mwe tugenda kubakwatako. Institutions zirina engeri gye zijja okwekirinzinga. Mu mbeera yonna. Zijja kwekirinzinga mu mbeera yonna. You wanted to build someone who can come out and undermine Kyagulanyi. You started that. Mu mbeera yonna. You remember okutiitibyamu Segirinya. Bw'ava mu ddiiro, that is where he is now. Nabagamba wano. Segirinya wakati mu mbeera. Twabyanalize nga byonna ne mubiraba. Talina ssente, tumusondedde busondeze eza bbeeyiro miliyoni 3, tumusondedde busondeze ezimutwala mu ddwaliro. He comes out n'asasulira tiketi abantu 3 ne bagenda naye e Kenya. Bwe yafubutuka awo dakiika 2 ali Gindi, ali Netherland. Aleeseza ambulance ndese sema ya fire brigade. Ate ndese nzimba ddwaliro simanya nkola institution. Nkola ki? Ewe nanga bikkirizibwa. Amidst that, eno weruwere eri
yaleta a first lady bagenda kutonera bamaama bikozesebwa mu kuzaala naki n'ebitanda nemubikwata nebiwamba yene ebyasegerenya mubikiriza bitambula ebiri eri mu kyalo mubiyimiriza ebiri mu kibuga wakati mubiganye mubikiriza byo bitambula ne tubagamba muzimba segerenya mu kyamwagala muzimbiramu but it won't work because all Museveni wanted is to make sure that he gets some people from within that can grow fat babafate nyinge batandika okufuna engeri gye bandamayininga mu Kyagulanyi okumujja mu position. All Museveni wanted is to cause insub mu people power in national unity platform. That will not work. Kankubuulireko Museveni, we've got 57 members of parliament. You can win all of them, but what you cannot win is our will to get rid of your regime. You can kill us all. You will not gain our. Tetugenda kuwa bwongo bwaffe ne bwono bwoyagala nnyo. Ekitegeeza tukka mu bwongo obwo. Buyasiri tukka mu bwongo obwo n'olowooza nti ekikuweereddwa tasiki eyinza okuba ennyangu. My dear, you're dealing with a very, very sensitive issue here. Tokisuubira. Wano abantu abasinga musobola okubaweninga. Nabagamba, we've got two worlds that we live in, the theoretical and the practical one. Then we've got another life is equal. Twina social media world eyaffe mwe tuli olwaleero ne tubeera ne actual world bannayuganda gye balivinga ku ground. Bw'ogamba nti olemereddwa okuddira obwongo bwo obutuuze mu social obuteekeko mu actual world e Uganda n'olemera eno ku social media, abasinga obungi mulowooza nti kati ndi mu in touch ne ground nga oli mu in touch ne ground nga bw'oyagala okufuna ebiri ku ground onoonya ba blog abali ku ground n'olowooza omanyi ground weerimba. I told you kino ekintu mwakyeyonoonera mwekka nga tuta especially mu baganda bange bali mu diaspora mwayonoona ekintu kino nga tutandika ne bagamba have discipline mu kigambo sente. Lwaki? You're going to create your own slave masters nga basinziiraka. Right now entalo ezisinga zitusinga okulaba ababakuba, it's because you are sponsoring them ate kati mugenze musalako sponsorship. Nabagamba time ukamu mugenda kubanga sente mufunye difficulties muzifuna zizo okusaasaanya bwe mutyo and they will turn against you. Zize entalo zimulaba mulimu olwaleero. Nze nvayo ne bagamba lwaki? Because I'm very sure sijja tojja kuvaayo ngambe nti jaffa wakera ku machano tuterawo enamba etukusootere sente za kino. Nothing. I came for a purpose to liberate myself. Lwaki? Nze nkuze mmanyi okwekolerera mu byonna. Era sinaayo ssuubi lyakukera ku makya kubategeera ngalo. And that is why I can tell you whatever I feel that is right for us to understand. Bye munyumirwa mbimanyi era nsobola okubyogera, but I choose to tell you what you need to understand. Biki bye twetaaga. I'm not here to compare myself with anyone. No, and I don't compete with none other than me. I don't want to be like me. So if you're there thinking that I'm here to fight anyone because someone is being considered monene okusinga abalala, nze sirimu ebyo. Lwaki? After the revolution you won't see me here nga nsomesa, but because nabagamba n'okusomesa tekibangako mu bintu bye neetaaga, tekibangako mu bintu bye njagala. Never.
And I gave you the reason. It is only this revolution that is making me patient, but I cannot tolerate stupidity or idiocracy. Nze okuva mu buto bwange sigumiikiriza bujega. Sigumiikiriza bujega. But because the revolution requires people who are sober always. Someone can call us back. That is the only thing that is pushing me. Other than that, I have a lot to do. We've got a lot in our archives. And these videos have been pulled out. They are pulling back those videos and you're still fighting with an old video. Reason being, tewe wabudde. Ebintu byenjogera. Olwaleero video ejjanga mulabanga gye nakoze olwaleero. Naye nga video bwogera okuwuliriza ebigirimu bikulaga video ya mu 2019. Naye ng'ogiraba efiitinga olwaleero. Lwaki? I chose to be sober. Nze sigenda namuyolerero. Era ky'okola bana bagamba nze buli kintu kye mutaddewo nkitaddeko buli kimu. Gogenda kuzuukuka ng'olowooza nti abantu kati baakyerabira nange nkola nga Museveni. Gwe mmwe mwerabira nti Museveni kye yali apulaninga mulowooza yakivaako. Asigala akyakigoba. Ono nga baŋŋamba ekintu kya program ya shutdown eriwo. Do you know why I ignored it completely? It is because it is very dangerous in a revolution to come out and embrace an idea whose agenda you're not aware of. You cannot come out in support of anything okiteekeko omumwago nga tomanyi ba architects baakyo kiki kye balinanga kigendererwa. Kati wano yakyo yawedde. Enanga n'avaayo n'agamba yakutte Denis City, yakutte Nyanzi n'abakulembeze abalala. Ne bavaayo ne bagamba ffe tebannatukwatako tuli waka waffe. Nyanzi ava bweru tabadde mu Uganda. And Museveni has been using these tactics ezeekolako obulumbaganyi. If I was there embracing it, ngera nkakasanga bwe kigenda okubaawo era tugenda kikole tukala kye ne bwe kika ku makyanga batugamba kissa abantu. Ngonzijayo nga nze omu kuba kisapoti nze nga ne gye kyavudde sikimanyi. And again wabeerawo n'ebintu ebirala nze byentunuulira. Wemba na marking omuntu mu bikolwa bye nga tebijja mu bwongo bwange. Lwaki? The mistakes people commit nga nze sizisonyiwa. Oyo omusajja Jjuuko Mazinga abadde akikubira akalango. Jjuuko Mazinga cannot be anything kyendimu. Lwaki? Yagwa olusambo olusembayo. Tebaayo muyeekera okujjako ng'ogamba yo just a mere terrorist group. Naye omuyeekera ali intending okukwata obuyinza. You cannot recruit your people from the social media. Control gy'otolina. You have no limit on people who are getting or gaining access to the information. Kyokka gw'ogamba abantu nti recruiting abayeekera. I saw it as a trap set by Museveni. All along, azakola byakola ne byayogera. He has never been mentioned by Museveni, not even his intelligence system. Only to get people who follow them ku ground nga babalya mu kimomoso ne bababuzaawo. Nze ensobi sizikola. So if it is there, let it be. But I cannot come and embrace it because I don't know where it started from and who are pushing it.
And if I see elements of people that I can't confide myself with, mbasisobola. So ekyo nakyo ababadde bajja mu inbox nga mumbuuza ebibuuzo byakyo nkikubuulidde bwe ntyo. That is me and it's my opinion. It's my opinion. Kiriza oba gaana. Kubanga n'ebikivaamu enanga akibuukiddeko atandise okugamba bammemba ba palamenti bamwe. Abakulembeze baffe nti abakutte. Basegirinya bali mu makomera. Lwaki kyebabagamba nti batta abantu. Tebalinaako bwe beeyogera nako nti tugenda nga nze nkera ku makya nga neeteeka mu kino. Museveni kyatandise okutiiramu abantu nga ndaba. Museveni kan okwetemera abo abagundi kyangu nnyo. Okutema obutemi oyo wa traffic ne bamutta. Kyangu. So I cannot come and celebrate a triumph that is not mine. That is me. I just didn't want it to go. Kiyitewo ng'omuntu alowooza ndi omu kuba kyembrace nze no. Because I don't know it. And it has never been official. And it is ours. Only to see people that are not ours that we are embracing. So those I'd also embraced it, but I cannot guarantee anything. Like I always advise you people, your trust should be in yourself. If you know anything, then that is good. Trust that. If you don't, you should always be conscious. That is me. And that's my stand. So, mu mbeera yonna njagala mutegeere ebintu ebiriwo olwaleero bye mulaba. It is Museveni losing agents, and they are now coming out to show their signs of where they belong. So it is up to you to fool yourselves, continue fooling yourselves, but it is a sign that you're yet to see the actual meaning. Mubanga eritali lyewala. Mubanga eritali lyewala mugenda kulaba amakulu g'ebintu bino. Insubordination meant to demoralize the struggle and disrespect, causing a break-up of wings within people power or national unity platform, the forces of change that are inclined to the will of the people. It has been tried several times on several occasions by the man, and the architects have always done the same things similar. Chokola mwafunako n'abajja ne beekutulako ne bagamba nti bagenda kunoonya federo, banoonya kachiwadi ekwata abantu. Similar things done in the same manner. The author of the script is the same person. So similarities will always appear. They will always maintain our attire, but continue to disrespect us or disrespect the struggle. Mbeera yonna bajja kukwatako bye bakuteka emizimu abamu babireewo, because some people are not meant to control their brains. They are very comfortable with other people controlling their thinking. Era bwe kityo bwe kiri. Nze nabagamba abantu bali eri babannyonnyola ebbanga ennya buli ddakiika lwavaayo. Kyagulanyi takoze kino, Nuupu tekoze kino, People Power tekoze kiri. N'omubuuza ffe tukoze ki? Kubanga kati bukyanga mwekuŋŋaanya abasinga mulinamu mu myaka ebiri. Naye bakubuuza abantu abali abagoberera tebalina magezi gabuuza nti owaayi kale bali tebakoze. Naye ffe bukyanga tujja mu mwaka gutuggwereddemu n'ogwokubiri guguno gugenda, ffe tukoze ki? Tewali.
wabula kye basinza okukola is to make sure that whatever we do is what they fight. We are yet to see another group branching off. So don't get surprised when this happens. Or else, before it breaks off, get off that hook. Lwaki manya ebigendererwa ebyakuleeta mu revolution eno bw'ojja n'omuntu n'olaba nga bitandise ng'okwawukana, just be with us ebbanga ly'omala ng'olaba tutambula mu direction gye tugendamu. That is all what we need. That's what we need. Otherwise, the man is impatient with his agents and we are giving them an alibi by following whatever they bring. If we choose to ignore that, mbabulira amazima ga Mungu singa tunayignoringa ebintu abantu ba Museveni abo bye baleeta, abasinga obungi mugenda kulanga batandise okukaaba n'okulaba abamu nga bagudde. Ekyo muteekeddwa okukimanya, mwagala temwagala. Tulekeraawo okuwa abantu abo obudde. Bayibuli egamba ekitambula ng'embaata eba mbaata. Obubonero bwe mutandika okubulaba, nze nabagamba nze kasitanda bw'omuntu ng'otandise otiginnya amapeesa, manya ekisigalidde ogenda kweyambula. So I think what to see. I start expecting what to see. Kasita nkulaba ng'otandise okutiginnya amapeesa. And I will never be surprised. Kubanga sikusuubira kuba nti olina ekipya kye wafunye nga nze sikimanyi. Byonna mba mbimanyi. Naye ebyo bye mwegira ne mwewugguusa, oli atandise okutusumula amapeesa, akwata amapeesa. Nedda, ate amaze okwesumula. Bannange mbadde sisuubira. Bw'ati. Just expect to see what you know that someone possesses bwe yeeyambula. And we should stop wasting time. Lwaki? Ensi etambula. Revolution egenda gye tuteekeddwa okulaga. Egenda gye tuteekeddwa okulaga. Mumulamu atandika okubakozesa ebintu n'ebirina amakulu. Ng'omuntu alina amagezi wandibadde obirowoozaako. Because someone claiming to be Omuganda. You claim to be oli Muganda. Obuganda nnono yaffe. Abafunye omukisa ne tuzaalira mu mawanga ge twawangangukiramu. Abalala tututeyo baana baffe afterwards. Because gye twawangangukira kati tutandise okufiiringa comfortable tulaba n'abaana baffe gye basaanidde okubeera. Privileges gye ziri. Omuntu zonna ze wandyagaliza abaana bo. Kituufu. But in this world, teriyo kintu kisinga kuba kibi nga kuluzinga touch na nnonoyo ng'omuntu. It is the very reason as to why you're seeing most Black Americans crying, feeling inferior. It's because none of them know. Abasinga obungi bajjajja bwe gye babajja tebabamanyi. But batuuka mu ggwanga bazaaliddwa mu eyo embeera when people who knew their roots andi badde basobola obbalambulula balage bagenze baggwawo. Ogenda otunuulira generations zaabwe nga bwe baliwo essaawa ya leero nga basinga obungi tebamanyi nnono zaabwe. Kyova olaba babayisanga eby'omu ttale. Omumerika omweru okutta omuntu n'omumerika oyo ayinza okuba naye nga mugwira mu Amerika. Naye olw'okuba mweru wa langi okutta omuddugavu tekimutwalira nsonga n'eggwanga teribalaba ng'abantu. Lwaki? They accepted. Unfortunately, they did lose their background. Tebamanyi
bamuwa gye baava tebamanyi na nnono yaabwe whatsoever. Gwe omuntu aclaiminga okuba omuganda ng'olina amagezi ng'oli mukulu ng'era olina amagezi, what good reason are you going to give people oba otegeera egamba nti bakuleetedde omukisa ogusomesa ku baana bo ennono ti ngenda kikuba ngenda kiwakanya era oba okyabuyita bwongo if you don't know that you're being driven into an agenda you don't know. Okujjako ng'omuntu naawe ayogera oli kiwutte ky'olina ekisakate bukyanga kibaawo kyali kibadde ddi ekiduula. If you do not know anything about something, it's better you don't comment about it. Because ngawe bagamba enkima gyekoma okulinnya n'okunama. Nammwe gye mukomye okubeera so much nga muli charged gye mukomye okuexposing obusiru bwammwe. Mumbera yonna. I'm not being abusive, but I'm just I'm complimenting you. Mumazima butya bwe muli. And if we do not tell you the truth, bwe mutu mugenda okubeera. And that is the very reason as to why majority of us na kino kankibagambe, when the president came out and okuvvoola obwakabaka bwaffe, when he talked about it, ekinyusa ekituufu kyabalemye okujjamu. Mwenna obwongo bwamubwaddukiddeko ataya. Yagambye bw'oba osobodde jjako ebyambalo then genda ovuma omuntu nga bw'oyagala. Naye naawe olowooza. At times kitufuukira kizibu to explain these things. But I always appeal to the president that the flock that is following you, my president, abasinga obungi amagezi agagavuunula ebintu bino mu makulu gaabyo tetugategeera. We are brought up in such a way that we must be spoon-fed. What you mean? Tell us in parables, you will see us going astray. Oyagala toyagala. Mwe baganda bange, we do not mean attires, because people power or the movement does what the movement stands for is what identifies us, not the attire. Movement is standing for a people power. Be able to identifying abantu batutegeerera awo. Chobola babali tebasooka kukayana ebyokugamba nti engoye bazituganda birimako nabyo nga nabala nabo tebirina mulamwa nga kyebasinga okwagala okulwanyisa kiri mu bwongo bwaffe. So people power must be in our brains, not on the attires. Lwaki bwenkera ku makya nga ngenzi ew'omusirizi w'ebifaananyi oba aprinting ebifaananyi ku ngoye, bwe muwa olugoye olwa yero ne mugamba nti eraako ebigambo people power, our power, nti eraako ekifaananyi kya president Kyagulanyi, nti eraako oba national unity platform, nti eraako ki, tebijja gaana gendako. Tebigenda gaana gendako. Ekitegeeza not the colors, not the cloth or the attire that defines us. What defines us is what we believe in. And we cannot afford to associate ourselves with the disrespecting of the monarchy or other institutions. Obuzibu obuliwo mu disrespecting institutions ezo kamba buli bumu. Nti mujja ziwawaagula zigwemu ensa zigulwe n'amakulu. Naye nga mu institutions ezo gwe musingi ogusookerwako okwekuba mu proper channels. Ziyina emiramwa lwaki zaazimbibwa. Ogwo musomo muwanvu ogusaana okusoma. And actually it has come into my head that it will need us to understand the reasons behind the formation of such institutions and how they help as a society ogiforminga. Era kye mulina okumanya n'abakulembeze n'abalinda okuba abakulembeze. Why
You need these institutions. Mutwale ekyokulabirako ekisinga obutono. Lwaki mulowooza Museveni yeekwata abalokole? Era abalokole ne bwe bakola biki abasinga kasita babeera ku sayidi yamu ku kintu kyonna. It is because he knows that that institution is very, very vital. Mu balokole gy'ogenda osanga omuntu gwe bagamba nti kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi oli bulungi nnyo naye ng'ali wali akaaba. Yeeyaguza lujjo. Mwamulabe ka video akatrendinga gwe bagambye kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi n'asalawo n'akutama n'ateeka mutwe ku ttaka n'akubisa bigere. Pastor n'agamba mukama baaba abantu bwe bakubira mu ngalo abasiimye b'okoledde ebyamagero naye nga kyamagero ki kyamukoledde besides okubalansingira ku mutwe gwe. Mukwewunzika taliimu kweraliikirira nti oba alinamu ebinusu ebinaakunkumuka. Naye yakubira mukama mu ngalo ez'amaanyi nti mukama amuwadde nnyo. And that is why izo institutions tuzina abo Museveni bw'amaliriza bugingo bw'abagamba mujje mugende akalumuka wa Museveni, they will do that. Tewali bonna batya n'okumuwakanya. Musajja wa Katonda, mukama Katonda ajja kunyiiga. That is how strong an institution should be. And now Museveni is trying to make sure that he weakens ours. Nga ne bw'omuba mukutte buyinza. Njagala mumbuulire. How are we going to reconcile with the Mengo? How are we going to reconcile with an institution like Buganda Kingdom? Nga n'abamu ku bantu bemugoberera right now asobola akugamba Muganda ng'asobola okuyisa statement mukamambu bayisaawo Semakookiro project. Daba magezi. And I pity people who watch such people who continue to praise them. Nze namugamba lwasooka nti musiru. He could be exposed to a lot of information, but he's not smart or intelligent to know its worth. And I'm telling you people, in the end, after the triumph of our struggle, majority of you are going to seek a refuge in other countries, despite your efforts you've rendered in the fight to liberate ourselves. Duachi, time has come when most of us have done more harm to the struggle than the help we did in the first place. And it is news that has to come to you so that you be aware of what muteekeddwa okukimanya. Ekyo kye kibalinze. Tetugenda kuddangamu kulekana nammwe. Kyobula nabagamba nti mwembanga bwe nsomesa omusomesa wammwe tasobola tegeera. I don't waste time with these students. And that is why he said ebisinga, I find your comments, I find insults and everything, and I ignore them. Lwaki? If I cannot tolerate you, because if you disrespect me, it's understandable. Lwaki? Things I say now will be comprehended in your heads years to come when you experience them either physically or you witness them with your eyes. So I can't waste time with you now. I give out information and it will come to your realization at a certain time. Yembeera gye tutambuliramu. Kyevula nabagambye nti bukyanga mutandika kunga video nti tulaba video. There are very many videos out there ezibagamba ebintu bino.
and it only requires someone to sober up. Ozitegere ekyo vola buli lunaku bwe mbeera ngimaliriza nkugamba nti bw'oba tobitegedde ddamu obirabe, oba si ekyo funa oyo ayinza okuba nga abitegedde agaayizeemu. Funa ayinza okuba nga abitegedde agaayizeemu akubuulire. Message erwaleero ebadde ya Museveni naye nga bagamba nti baba babuulirira omwana waabo obwe ng'ow'omunaku okunkumula okutu, naffe abali mu revolution etukwatako. Ffe abali mu revolution etukwatako. Lwaki? Museveni will understand what it means right away. Nti kyembadde nnwanyisa tekikyasoboka. Bakozesa. It will only come to their senses when they've started experiencing what I've told them today. Ababagoberera will only come to realize this when they're betrayed. Musawo esembayo nga bwe mwalabye Mao. Kubanga abasinga ebyo bebalinda okutegeera, okulabako balyoke bategeere. Bwe twayogereranga Mao, naye bagamba Mao has been in NRM ever since. Okutegeera kwe takyukangako tabangako wa kibiina kirala. You're only waiting for political analysts kujja kubagamba. Omanyi ndowooza tutende Museveni mugezi nnyo. Museveni si mugezi kigenze wala. And okay bw'aba mugezi togenda kuŋŋamba nti okujjayo Mao olwaleero ge magezi ga Museveni mweno galabira. Nze kati bw'obanga galinze galaba ssaawa eno nkwewuunya because nze namulaba dda Mao nti gyali naye nga mukozi wa Museveni from day one. And the reason was batya 96 ekyaliwo ne bamanya nti ekyo ekibiina kirina okufa kubanga kirina emirandi bakyagala nnyo especially mu Buganda. UPC yali nnyo mu North ne mu East naye ne banguyirwa because people were easily manipulated. Abantu b'omu East awo baali kulutinga bangi nnyo mu NRM ne babanguye okuba influencinga ne babazikiza. Ab'omu North babokyupayinga n'entalo tebabawa nnyo budde kuddamu kwagala bya bibiina byabufuzi, buli kimu ne bakibakyaya. Ne wasigalawo formidable force emu DP. Era bwe bajja okugirumba mu 96 obuzibu obwaliwo Museveni yalina okusobola okuwangula akalulu ka 96. They started fearing ne bamanya tulina okutega emitego ebiri. One, we need to get an agent tumuteeke mu DP so that DP agiyuza nga ali munda. And Mao was the best option. He was the only cadre eloquent enough to convince DP members that he was DP. And he has done whatever he has done. Nga Museveni amubackingira nga bw'amuyimiririrawo. Era muzenga mukiraba entalo zonna ezibadde nga ziriwo nga amagye ga Museveni gakuuma Mao. Kati mwabalinze Mao amali kusala busazi ddiiro mulyoke mukakase nti bulijjo tusaasira. The other move was to get an alternative opposition created to make sure that it can suffocate all other chances of other opposition people cropping up. And they created an opposition from within themselves, which brought about Kizza Besigye and the likes of the Moisha Montos. Moze Mubalaba. No, Bagamanzi. Ate lwakuba bino mbyogedde kati bino mbyogera nga memba wa Nopu lwakubanyambala akagundi ka Nopu. So you should never get surprised. Bino bibaddengawo nga tubyogera nga tubibagamba. Abamu kati okukakasa mulinze kulaba ku Mao ng'asaze eddiiro. Naye tasaze eddiiro. Mao tasaze eddiiro. Abadde nga bubeezi mu dining ngeno tebamuganya kutuukayo. Emboozi abadde agiragiriza bulagiriza.
mu mbeera yonna naawe weezuukukire gwe nga muganda wange. bw'obanga wajja kunoonya kwenunula, zuukuka. bw'oba wajja kuwagira abantu, ogire okyebaka. Otherwise, mission is 2021. Kyagulanyi Ssentamu Robert is our president. It's a mission set for liberty, and it settles for nothing other than victory. N'olutabaalo lwa kwenunula, era ekisigalidde tetusobola kukakana okujjako nga twenunudde. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni akalowoozo k'ensembayo okukuwa kwe kumanya nti kyokola kyonna kyonna tuli beeteefuteefu era twakyetegekera. Akasuseeyo ejjinja ku kugezaako okuvoola pulezidenti obutereevu, wakirabye nti temusobola kimenteyininga. N'abakiriko bateekayo ekigere nga batya. Kati just know that we know. Just know that we know. And we are very much ready. Mu mbeera yonna. We can't get intimidated, especially some of us that are not paid or sponsored. We sponsor ourselves and we know what we came for. We can tell by the signs that these are not ours. Just know that we've managed to stay up to today. We've endured a lot and we've kept ourselves moving. Don't think that we don't know what is going on. And you don't think that we don't know all the plots you've plotted against us. We are a kyoto. We came first and we will be here. We came to stay. And we came with a single mission to defeat the junta. After that, we shall look for other things to do. But apparently, we are determined to stay on course. Your agents have fought a lot, running people to unfollow us, making sure that our message does not go anywhere, but it will stay. Remember, whatever we say, whatever we do, we are leaving a digital fingerprint on everything. And what we say will always remain relevant, especially when the time comes. We'll always pull out these old videos and we will fight with them because it's the truth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.